This is lecture 18 of our machine learning Python for machine learning class. So in the last lecture, we were discussing Matplotlib. So in today, we'll have just a review of what we studied yesterday, and I will complete the things for remaining things about Matplotlib. So as I mentioned earlier, Matplotlib is a library. It's a library for use for plotting from Python. So Matplotlib, you can use Matplotlib from even from other languages also. So this general this library has been made extensively for plotting. So let us look at let us review what we did last time. So in order to start the Matplotlib, we will import matplotlib.pyplot. So this is the Python interface or Python interface for to Matplotlib. This we will import as PLT. So this PLT is a convention. You can give any other name. And this particular second line, Matplotlib inline, is needed only for Jupyter. And if you are plotting or running programs outside Jupyter or in command line, you need not do that line. And afterwards, what we did was we tried to plot certain variables. So the one thing was we tried to plot a rainfall data here. So some rainfall data. So what we did was plt.plot. This is the plot command. So we did that variable to be plotted. The variable to be plotted, you can give either as a list or a tuple. You can give either it as a tuple or a list. So here I have given it as a list. And so this is what is plotted. And x-axis is taken as the index of the list from 0 to say 11. I think 11 values were there. So that was taken as that. And y-axis plotted the actual list values. And when we so in fact, you can modify the x-axis with some other value. So what I did here was I made a range of values, a list with a range, NP range, or range with 1 to 30. That is, you will get 1 to 12. And then I plotted this with the x and y. So x-axis you will have some value, month, and y-axis you have rainfall. And again, so that is what we can plot different things. So we can plot multiple values in a single plot like this. Say month and temperature you have plotted. Then again month and rainfall you have plotted. Both will come in different colors. Then we labeled things. We labeled things. See, we did multiple plotting. See, like if you see here on this line, the one line I'm going to highlight here. Okay, why it's not getting highlighted? The one above should be highlighted. No? This one. So I'm plotting two quantities: rainfall, month, temperature, and so both of them will be coming in a single on a single graph. So I can put the title, and the title appears on the top. So legends will come here. See the colors and the values. Maybe you can have X label, Y label, and many other things here. So here are some more examples that we saw. We try to plot a sinusoidal signal, wave, and maybe this one shows many things. So you have your I have created some range of values. Then there is a sine, there is a cosine calculator, sine of x, cosine of x, and I plotted x, y, z. So all the three things: x, y, x, z. So these are the two things that I plotted. So you have sine and as well as cosine. So this is so you sine a typical plot is made. You have x labels, y labels, etc. Also, we saw about x ticks, in which you can control what appears on x-axis. Y ticks controls what appears on y-axis. So this is how
a typical graph is plotted. Then we looked at polynomials, how to plot polynomials. We tried x, x square, x cube, etc. We made a range of values, then plotted it here. So you can see this is the plot. And then to distinguish the plot, we gave some colored values. Colored, we can plot with red dashes or blue squares, yellow circles, etc., etc. So these are some of the examples that we saw there. So I think that is what we did in the last class. Now, so we will begin with new material. So first thing we will do is we will try to plot many things. So especially this is very important because you might have seen many with a plot with the different graphs. As an example, probably you might have seen the recent election results. So people will be displaying several graphs on the same screen, and they will be updating different parts of the screen also. So typically, that kind of things you can very easily achieve with the Matplotlib. Matplotlib, നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സാമ്പിൾ സബ്പ്ലോട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. plt.subplot എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കമാൻഡില് യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് a figure or a figure to be plotted into m by n grid. So you can divide this into an m by n grid. M rows n columns ഉള്ള grid ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ടിനെ തിരിക്കാം. And each then you can access each plot. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. So let us look at here. ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കോളം രണ്ട് സബ് പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് പ്ലോട്ടുകൾ. See, first subplot is this. I will explain what it means. So PLT subplot 1, 2. So this 1 indicates one row and this 2 indicates 2 columns. So my subplot will have one row and 2 columns. One row and 2 columns. Now the third parameter. This selects which plot or which subplot is chosen. So in this case, I am choosing subplot 1. So then second case, I am choosing subplot 2. So this is how a typical thing is made. So suppose you have a 4x4 thing. 2x2. So I will show you how a 2x2 thing will look like. So 2x2 thing, 2x2 squares will have 1, 2, 4. 1, 2, 4. So let us plot. Let us run this. So yeah, what happened? Yeah, plot is not important. No, I think I forgot to import the first one. Run. Okay, run. Okay, what happened? A lot of errors. Lot of errors here. Okay, run. Let me run. Okay, let me go down here. Subplot. Subplot. Book mode. So let me go down here. Yeah, here. Here is this is run. Yeah, we have 1, 2, 3. Please hold on. Okay. Now let me add one more line, one more thing, so that you will have an extra exact idea of what I am speaking about. 2. So run. Where is the plot? What happened? Yeah, here. So I have plotted 3 plots. This particular one, 1, 2, 2. That is, there are 2x2 grid of this. This is 1 first panel.
So this is the one that is chosen. Now 2, 2 will be the right one, the one on the right. 2, 2, 3 will be this one. Add one more. Maybe I can add one more here, and that will be the fourth one. 4. So all the 4 panels, 2 by 2, the 4 panels I have chosen. What happened? Where is this one? Okay, this one. Okay, this is how that 4 panels are displayed. This is അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സൈസ് ഉള്ള എത്ര വലിയ ഗ്രിഡ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ യു കൻ കൺട്രോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രിഡ്. നൗ ലെറ്റ് us see how you control individual grids. Now let us take the original case. So I am going to do so plotting. I'm going to plot on say let me choose a 2 by 2 thing. 2 by 2. Okay, this is again 2 by 2. 2. Okay. Okay. So I have a subplot 2 of 2 by 2. I'm choosing panel 1, first panel. In that panel, I'm plotting this particular value. Say to green color le correct points I'm plotting. Its title is given green. So let us run. Where did it go? Yeah. 2 by 2 le 2 by 2 le so okay, let me comment out this copy. Let me comment out this one so that you have a better idea. So 2 by 2 panel ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാനലിൽ ഞാനിത് ഈ സംഗതി പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. Now let me plot one more thing. Say paste, let me paste it here back. So 2 by 2 le third panel. I am on panel 2, and on panel 3 maybe I can plot something else. So on panel 3 I can plot, say let me plot it in green or red blue. So maybe I can use blue. So look at this. 2 by 2 le 1, 2 by 2 le 2, 2 by 2 le 3. So I have plotted something in each one of them. So let us run it and see how does it look like. Yeah, here it is. So this is green, red, and maybe blue. I think you can adjust these values like height, width, etc. later. So this is how you create subplots. So it is very easy. നിങ്ങൾ ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് M/n സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എണ്ണി താഴേക്ക് വരും. അപ്പോൾ that you can try out. This is how this is done. So I have this. I think I have seen. Let's see. So here is another example in which I have 2 plots, or 2 or 3 plots. But here I used a slightly different notation. You can see this is this particular thing imports numpy, then a linear space of say 0 to 3 pi is created into 50 points. Then I am plotting. Here is your first plot. So your subplot here. Now see, this means you can also do like this 3 1 1. So this is actually 3 rows, 1 column. So you can put the most ingane ezhudiyal adu work ചെയ്യും. But this is the most intuitive way. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. So let us see how it came up. What happened? Didn't come up. Okay. 3 3. So the next one is again 3 3 3 1 2. So I think I can correct so that ingane cheyidal work ചെയ്യും. But you should stick to this notation because that will be otherwise there can be some small subtle errors. But another sign plot or another cos. Again I have plotted cos. So this is the 3 things, 3 rows that you can choose. Okay.
സോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആണ് നിങ്ങൾ സബ്പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ സാധനങ്ങളും സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കർവുകളും പ്ലോട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള കർവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ടും കർവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡീഫോൾട്ട് സൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ബിഗ് പ്ലോട്ട്. So suppose you want to get a plot, big plot, so that you want to print it out on your poster paper. Poster print it. But you can actually specify the size of the figure. So here, if you look here and this code that I am displaying right now, you can see how the size has been specified. See here. I have created a figure, plt.fig figure with a figure size of 10 inch by 3 inch. So that is what is written there. So you create a figure. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ plt.figure എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പുതിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇട്ടത്, ആ ക്യാൻവാസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, say this is what I have done. See here. So I have plotted something. It's a very big one. So now if you want a small, you can actually a smaller figure, say default value figure വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സോ ഈ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളൊരു ഫിഗർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ വാല്യൂ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർസർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് see at this point, if you plot something, that will go to this figure. So if you want to do a second figure of default size, you can just call a figure. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ default figure. Maybe it is 3/2 മറ്റോ ആണ് തോന്നുന്നു, 3 inch by 2 inch മറ്റോ ആണ് അതിന്റെ സൈസ്. Okay. So I have plotted something. Now here are some exercises that you can try out. So it is partially done. You see, only thing is that you have to create, you are given some data. You have to plot it and complete these exercises. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് it is written there എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ എക്സർസൈസ് ഇത്ര ഒരു ഡാംപ്ഡ് സൈനസോയിഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത എക്സർസൈസ്, there are two couple of exercises here. Second one is create a damped exercise, damped sinusoid. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സിനുസോയിഡലിനെ വെറുതെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന ഫിഗർ പോലെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ അതിനെ ഡാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ എ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ സംഭവം. അപ്പൊ എനെ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകേയിങ് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡാംപ്ഡ് സിനുസോയിഡൽസ് കിട്ടും. ഈ ഡാംപ്ഡ് സിനുസോയിഡൽസും അല്ലെങ്കിൽ സിനുസോയിഡ്സും ഇത് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഡാംപ്ഡ് സിനുസോയിഡ്. മേ ബി യു വിൽ ലേൺ വെൻ യു go for your signal processing class. So your next exercise will be to create this kind of a figure. Maybe we can skip a few of them. Here are some Fourier series expansions of things. So some more things are there. Then there is another idea, and I will quickly wind up the other remaining ideas. See, as I have already mentioned you, Matplotlib provides loads and loads of functions. Say you need not mug up everything. So you should have an overall idea of these kind of things is possible. The site Matplotlib site actually gives you load of examples which you can very easily adopt. ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ എടുത്ത് കാണിക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ. you can show an image. See, if you already have a JPEG image or something like that, you can show that image. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു റാൻഡം ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക, റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് 50/40 ഉള്ള ഒരു റാൻഡം അറേ ഉണ്ടാക്കി, റാൻഡം വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു അറേ.
എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂസിന്റെ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഡൺ ഹിയർ. ഇംഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമേജ് ഷോ എന്നാണ് ഇംഷോ, പ്ലോട്ട് ഡോട്ട് ഇംഷോ. So if you have an image, so you can actually specify JPEG or PNG. So you should look into the documentation. Grayscale values ആണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഒരു കളർ ബാർ. അപ്പൊ ഈ ഓരോ കളറിനും ഓരോ കളർ എത്രയാണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഗ്രേസ്കെയിൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കളർ ബാർ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is what you get. So here is some other things. A smaller square I have displayed some color values. This also you can try out. Now another important thing you will generally use is bar plots and scatter plots. Bar plotകളും ബാർ ചാർട്ടുകളും സ്കാറ്റർ ചാർട്ടുകളുമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാർ പ്ലോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് you have 3 classes here in our most of our colleges we have 3 branches, CS, EC, EEE. Some average mark of each class we have here, say 43, 44, some value. So I can actually create a bar chart like this way. So plt.bar. So I am giving branch and average mark. Then let's see how it comes up. It comes up like this. See, your first variable is displayed here, and second variable is displayed here. In fact, see, the bar chart can be modified in a number of ways so that you can control the size of the bar or color. There are a lot of other parameters. So I'm not detailing any of them. But whenever you need to go for a bar chart, it is very easy. You can just throw in these values into 2 or 3, a couple of variables, and then plot a bar chart. This is a very easy thing. So let us do a little bit more of decoration. Suppose you want to plot something like this. See here. So either this is not complete still, but you can start do it an exercise. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ആവറേജുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ, CSEC, EEE. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ആവറേജ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. So I have put some random values. It doesn't actually indicate anything. So നിങ്ങളുടെ ഇതായിട്ടൊരു ഇതല്ല, ഞാൻ വെറുതെ വാല്യൂസ് ഇട്ടാണ്. ഇനി ബോയ്സിന്റെ ആവറേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗേൾസിന്റെ ആവറേജ് ഇതാണ്. അടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും ആ ആവറേജുകൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് one is boys, girls, and then maybe class average or something. So I don't think it adds up because I put some simple values to the list variable there. It may not be correct when you add up boys and girls. It should give the total thing. It is not adding. Okay, so this is what I want to do. So I will explain how I did it. See here, I want. So let us do something like this. So when you are plotting multiple things, plotting this text values directly may be difficult. So instead of that, what I did was I plotted the average marks first. So let us do that. So average marks first with some index value. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ 3 ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത്, 1, 0, 1, 2. അപ്പോൾ ആ 3 ബ്രാഞ്ച് ഓരോ ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് 0.3 ആയിട്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ. ലെറ്റ്സ് റൺ ഇറ്റ്. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ. Okay, it is like this. Now ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച കർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നോക്ക്, ഇതാണ് 0, 1, 2. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പൊസിഷൻസ് 1, 2, 3 അതെന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത I will come to the point now. So what I did was I made a index with 1, 2, 3, 0, 1, and 2. Then I specified the width of my bar plot. Then when I plotted plt.bar,
So I plotted index as x-axis and average mark as y-axis, and there is a width also. If I change the width to something like say 0.1, so we will get a very narrow thing. Let's see. Let's try that. See, it became narrower. It became narrower. Now, next what I did was I plotted the boys average. So here, let's see. What I did was, and the x-axis, x boys in the average x index value 1, 2, 3, 1.3. Maybe I change it to 1.1 here, 1.3. 1.3 തുടങ്ങേണ്ടത് 2.3 3.3 boys in the average with the width. So let's run it again. So this is what I did. Second value in a plot is 0.1 0.3 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തത്. Third, now I did like that. Now let us plot the third one, girls in the average നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇൻഡെക്സ് പ്ലസ് 2 twice the width, അതായത് 0.3 0.6 അത് തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് 2.6 മൂന്നാമത്തെ 3.6 I think 0.6 1.6 2.6 because there is that one shift in the indexing. So let us see what I did. Yeah, I got this like this. Now I need to change the bottom line to CSEC, triple etc. CSEC, triple etc. Here it is 0 1 2 3 like that. So that doesn't look nice. So for that, what I did is this. See, I did xtix command. Xtix എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ബ്രാഞ്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. See here. Right. Oh, what happened? Okay, there's an indentation error. Say slightly it went to right. Yeah. Now it has come to CS EC triple like this. Now your exercise will be to center. See, this CS on the side. So when you upload this sketch or this notebook back to Moodle, you should set it to the middle. That CS should be in the exact line. You should calculate it. Little bit of calculation will do. Okay. So this is how you do bar plots. So you can have horizontal ones. Bar H will give you horizontal bar graphs. See here. The next one is a horizontal bar graph. You can take it ulta. Similarly, you can do a scatter plot. Scatter plot is something like this, in which you have values plotted like this. Point by point values you will be plotting. So this is also quite useful in many places. See, for another one is a pie chart. Pie chart, maybe let us do a pie chart. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കാറിന്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ഐ ഹാവ് put some random values called market share 26 25 49. So for 100 see, for every 100 cars sold, our 26 goes to Tata and 25 goes to the other one, and the remaining goes to Suzuki. This way you can label a pie chart. You can make a pie chart. So for making a pie chart, you need a numerical values as the first variable, and labels as labels you need a second list. So this will run. If you run this, you will get a pie chart like this. So here also there are a lot of other possibilities. You can take one of the pie outside, and maybe you can give a shadow, or you can give a lot of other decorations to pie charts. But അതിനുള്ള നിരവധി functions available ആണ്. You can just have a look at how pie charts are made. And here is something called histogram. Here is something called histogram, which is also quite useful. So I will tell you what I have done. See, for plotting the histogram. So I have chosen some random. So I have taken some numbers randomly. I have generated some random numbers from NumPy library.
NumPy library random numbers generate rand n function. The rand n is actually it's called a normal distribution. Normal distribution, like Gaussian distribution. Probably you will have seen that Gaussian distribution curve in your probability class. Random normal distribution, the zero mean, one mean zero, one standard deviation ulla oru 1000 പോയിന്റുകൾ ഞാൻ randomly generate ചെയ്യാനാണ് ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ you can generate from other probability distributions. There are other distribution like random generation of capabilities in there. You can have it, you can try it out. Then I tried the histogram of this. Histogram of this particular numbers. Maybe it broadly resembles your random distribution. You can actually increase the number of bins. Maybe 100 you can put here and see. Let's run. What happened? Yeah. So it is giving a better distribution. ഞാൻ ആദ്യം വെറുതെ എക്സ് മാത്രം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് 10 divisions എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So this one, a number of divisions, if I increase, maybe I can increase it to 1000, and the number of points I can get 10,000, so that you will have a better random normal distribution. It's coming up. What happened? Oh, so this is 10,000 is a big number, so it will take a little bit of time to come up. What happened? Yeah, it has come up. See, this is how a normal distribution or histogram looks like. Histogram കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ it means that 0ക്ക് അടുത്തുള്ള values ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. 0ക്ക് അടുത്തുള്ള values ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. 0ക്ക് അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് 0 മീനും 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളു. അപ്പൊ 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് 90% മീൻ 6 സിഗ്മയ്ക്ക് 0ക്കും മേ ബി അറൌണ്ട് 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു 0ക്കും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് 90% വാല്യൂസും 0ക്കും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് 6 സിഗ്മ. 6 sigma is -3 to 3 കിടക്കയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ 90%, 95, 97% of values will be there. But this is very important curve actually. We will be seeing a lot of it if you pursue your machine learning later on. Using class, you will see this. Okay, you can take other histogram or other distributions. There are other possibilities. Instead of random, you can have that Bernoulli distribution, binomial distribution, things like that. There are functions also. You can take functions from that library. You can look up the library and take functions. Okay. Now I'll wind up Matplotlib with 3D plots. So you can actually create beautiful 3D plots. So maybe a helix or things like that you might have seen. Good 3D visualization. Things you have seen. So for 3D visualization, you need to import something called mplot 3D. So this is if you see the first line of this cell, you will see the mplot 3D library has been imported. So mplot 3 MPL toolkits class in the mplot 3D, and you will have to import. This is also part of your Matplotlib. Then you have two variables, height and weight. Now I am creating a 3D projection here. 3D projection. So this is what is the command for that is. So you will create an axis. You will create an environment like this. So that is what a 3D projection axis. And inside that you will do a scatter 3D plot. So you do a scatter plot inside that. You can have other plots also. You can have 3D bar graphs. You can have many other kind of drawings, beautiful drawings inside your 3D mechanisms. So this is only an introduction. So those who are interested in visualization or things like that, they should look at the Matplotlib library. Okay. So I will wind up today's class. One more thing you should have a look is that there is a Matplotlib gallery.
available. There's a Matplotlib gallery, and I will show you that gallery also. Just let me stop this presentation and come to that gallery. Okay, Matplotlib gallery gives you a lot of ideas, a lot of things for visualization. You can straight away use it. I'll just project that Matplotlib library homepage. Okay. So that you have, this is Matplotlib, that visualization tool, Python plotting. A lot of, see, you have the capability to create many kinds of plots, and this one has a lot of following. A lot of people are using Matplotlib and for other things. You can actually try out a lot of sample plots. Like, see, this is what I showed you in the earlier in the class. You can have this kind of beautiful images. I say most of the things have been taken from this documentation. So you can do many things. At least you have a look at some of the examples given, so that you will have an idea. Okay, so I think I have taken most of the stuff from this documentation, and the treatment of Matplotlib is minimal in the class, but I always encourage you to look up at the site and do more. Okay, so we will wind up for today. The